Buon salve a tutti ragazzi, io non ho ancora un nickname che mi vada bene. Di solito non dico il mio solito nickname perché quello è privato, quello lo uso per me. E sono qui per chiedervi anche... Allora, innanzitutto per iniziare un let's play, a mezzanotte zero potrei farlo di 28 minuti, lo farò di 28 minuti, probabilmente questo let's play. Sono qui per chiedervi cosa preferite di nome tra Star, Cirno o Yuyuko. Io sono molto più propensa verso Yuyuko. Chi conosce Touhou, chi è un otaku, chi se ne intende lo saprà. Scrivetemi qui sotto nei commenti cosa vorreste, iscrivetevi al canale, mettete un pollicione in su se il video vi è piaciuto e iniziamo. Sì, lo dico adesso perché sennò dimentico. Per il momento non ho una webcam decente, quindi sapete, no webcam, comunque non c'è bisogno della webcam per questo gioco, se non per l'episodio 5, ma comunque io non lo sto giocando in blind, quindi le mie reazioni sarebbero finite, quindi niente webcam per voi, mi dispiace. Tra l'altro io prima avevo capelli lunghi, ma veramente fa troppo caldo, mi faccio sopportare al minimo, se li ho più corti di lì, si chiama Max, io la presento, ragazzi, lei è Max, ed è una fotografa, e vedremo più avanti cosa succederà in questo bellissimo catapulto. Where am I? What's happening? The storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Ok, bene, iniziamo. Non mi ricordo un cazzo di inizio. Penso che non vengano su alberi o catapulti del genere per mia fortuna per ora. Diciamo, allora, vediamo. Dove posso uscire? Penso il ah, non mi ricordo. Ah, ora ricordo, Life is Strange in origine è in inglese, ma io vi lascerò un video che è un tutorial su come metterlo in italiano, c'è il link in descrizione a questo video che vi manda il sito dove ci sono dei ragazzi bravissimi che stanno traducendo il gioco, a parte vabbè qualche errore grammaticale, quello scappa tutti italiano, dicono che sia una lingua difficile da parlare, quindi beh sì. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. Italiano, dai, diciamo. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly... Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Non ho la più pallida idea se l'audio del gioco mi copre, non lo so, non lo voglio sapere, spero di no. Ci saranno i momenti morti in cui io starò zitta, ma è Life is Strange, è un gioco basato sulla storia, quindi dovete godervi i dialoghi, dovete godervi la storia e tutto il resto, andiamo avanti. It's bullshit. Shh. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift.
Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Ah, a proposito, per chi di voi conosce Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Domani avrò Svaner come ospite a casa per una settimana, io continuo a fare... You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. My little camera bag is battered, but still Find out kicking. all about him in your textbook, or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ve lo dico, io questo gioco non lo giocherò in blind, assolutamente no, anche perché sono già al capitolo 4. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Hi, Kate. Oh, hi, Max. I know, Mr. Jefferson. I just worked so hard in the shop, and I'm sure you know what it's like to be consumed by your work. You seem quiet today. Just thinking too much. It's an important cultural event, and I want to represent Blackwell Academy. You have just by I hear that. putting yourself out Want to go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. to feel excluded No worries. Let's hang later. Sure. this photographic world is not for Io sono atea, ve lo dico, my moment in the camera. quindi credenti mi dispiace, ma... I only want to share whatever gifts I have. Perché non sei così sensibile? Aspetta. Impostazioni, controlli. Sensibilità mouse. Così l'ho diminuita, no? Sì. Sembrerebbe di sì. Cioè se io lo metto così... Cristo. Ok, così va molto meglio. Looks like somebody was already working on this. Cool. Ah, giusto. Ogni tanto ci capiteranno queste piccole chicche che sono dei collezionabili. Io li so più o meno tutti, tranne quelli del capitolo 4 che è appena uscito e deve ancora uscire la traduzione in italiano. Sto aspettando da una vita, che folle. Andiamo dal professore, tanto se non ci andassimo ci chiamerebbe lui quando andiamo verso la porta. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Io proprio non ne ho avuto il tempo. Cristo, forse adesso... I didn't have any time. Way too much home. Aspettate. Io l'avevo impostato, ma ora sembra che non sia più impostato come l'avevo impostato io. Ok. Ovviamente compare roba di Skype, che palle. E non posso farlo perché sennò... Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others.
That's what separates the artist from the amateur. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. Welcome to the real world. Just cute? Hot. Then I might send you a special Devo picture. ammettere che mi piacciono molto, Because Max però wants everybody to see how hip she is. She plays it so sharp. I need a serious timeout in the bathroom. non chiedete Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Le opening degli anime. Ultimamente sono fissata con Touhou, ho trovato She's so fucking che shy. fare mix di Touhou ed è tipo fantastico. Comunque io ero come lei quando andavo a scuola, cioè me ne stavo sola, isolata, con le cuffiette e mangiavo. Stavo in bagno e mangiavo perché vabbè, dipende dalla scuola, cioè tipo se ho fatto tipo il mosaico a mosaico mangiavo in aula, stavo in aula, se non giravamo American girls, it's sad to comunque vedrete più avanti. imagine a world without you. Ora vado American girls, I'd like purtroppo veramente la mia be part of the world around you. fare nulla. Comunque Driving a car by the da quello che ho seaside, capito Good. watching Nobody can per see my arrivare le meltdown. connessioni a Except banda for me. larga in Italia. Spero che se riesco a prendere la partnership potrò pagarmi tipo la connessione da sola e i soldi della partnership andrebbero in connessione, giochi per il canale e tutto il resto, insomma, cioè connessione, giochi per il canale e ovviamente i cosi per editare tipo Sony Vegas, ecco, programmi per editing e balle varie. In quello andrebbero Just relax. Stop torturing yourself. poi ovviamente You have a magari gift. mi concedo qualche regalino cosplay. Fuck it. Sì, comunque When a door non sono closes, sicura a di window associare opens. Torino Comics quest'anno. Or something like Ci that. spero, ma chi dovrebbe aspettarmi non penso. Okay, girl, Forse you non don't get a potrà photo op like aspettarmi. this every day. Quindi non sarò al Torino Comics, ma mi potrete trovare a Rimini Comics il prossimo anno, d'estate. Che voglia, c'è un anno. Mi fa piacere che alcuni di voi trovino i miei lavori, tutte le cose che faccio, anche se di qualità minima, It's cool, Nathan. belle ed interessanti. Don't stress. You're Mi okay, rendo bro. una Just persona count to felice 3. e mi fa sentire realizzata Don't be e mi dà la scared. speranza You che un own this giorno school. If I wanted, potrò I could blow crescere it e up. veramente portarvi You're the boss. contenuti di successo, perché io amo fare la So what do you YouTuber want? e mi piace e I vorrei hope you check the farci, perimeter, as my step-ass would say. perché è Now, il mio sogno. let's Fare talk la business. YouTuber I got come nothing lavoro for è you. veramente il mio Wrong. sogno. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know Io lei you've been l'adoro. pumping drugs and shit È to un kids po' around come here. me, anche I bet your mi respectable piacerebbe family would sostenere help me out if I went to them. ma Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. principalmente I can io tell resto everybody molto Nathan eccentrica, Prescott is a cosa punk-ass intendo who per begs like a little eccentrica? girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get Ovviamente that? lasciamo andare una What are you doing? Come on, put that thing down! Ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Ah, sto giocando con mouse e tastiera perché io ho un controller della Trust, ma non riesco tipo a farlo andare su alcuni giochi, comunque non What ho the bisogno fuck? per Life is Strange. How can that be? Non sono I was esperta in the con mouse e bathroom. tastiera, ve lo He shot that poor girl. ultimamente sto giocando a I tira. held up my hand,
E veramente And then sono già I a was back livello here. tipo He likely was. 30. These pieces of time can Sono frame a- us I already heard this lecture. from light to shadow, from color to Now hue. Kate is being hassled again. Se vi state chiedendo And if cosa Victoria's sta phone succedendo, rings, siamo tornati indietro nel This is real. Now, can you give me an example of a Damn, I photographer cannot believe who this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I actually reverse Per time? chi se lo chiedesse, quella è una vecchia macchinetta Polaroid. I did it. Per i più giovani. I actually nel caso, did it. anche A se photographer who perfectly I'm a captured human the time human machine. black and white. nuova, Anybody? quindi nessuno mi conosce. Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Scusate se Why ogni Arbus? tanto When I took my selfie, Jefferson asked me a microfono, question. robe del genere. If he does È che again, sono I'll ancora know this is in for una real. postazione It's called tipo seduta a sul selfie. letto col comodino A dumb davanti, word non è for a molto wonderful comodo. photographic tradition. E And non ho un Max appoggio per il has a microfono gift. perché il I comodino know è I'm grande not dreaming quello che this. è. You all know the It's Io real. ho has tipo been un on computer tell. portatile Early 1800s. HP, Your generation So I can go back in time. 7 con Selfie un expression. Nvidia What if that GeForce. girl isn't dead yet? Couldn't resist. The point Can I was save that her? portraiture has always been a vital aspect of art and photography I need first. to go to the bathroom quickly and check it out. Credo. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth? Questo possiamo saltarlo, velocizzare. Sto male, devo andare in bagno. In ogni caso nessuna di queste scuse funzionerà. Bathroom. Che non sia- Nice try, non sia Max. buggato. But you're not going to get away that easy. C'ho una zanzara in We can faccia talk more che è after abbastanza class. fastidioso. Is there anybody here who Shit. knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre was class. a French painter. And I need time to save that girl. Questo video A lo process that gave cercherò portraits a per sharp domani. reflective style like a mirror. Now you're Oggi è totally il stuck in the 13, retro zone. quindi Sad face. sto registrando Very good, veramente Victoria. 20. What if I rewind again and give him the right Più answer? o meno all'incirca oggi pomeriggio penso che metterò il video a caricare quando se viene Svanner a casa. Max, Il processo The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. quanto sarebbe You can learn more when you actually utile finish per reading the poter assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. per dirvi, Victoria, vi you still presento have to do un your po'. Even if you're submitting your non vi photo dico for the il nome, è competition, vero? everybody in class is turning in a photo. So, Io lo you see the odio. dilemma? What are you waiting for? Go! I just worked so hard in the shop, and I'm sure you know what it's like to be. Nice answer, Max. Are you okay? You look pale. Kate, did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just dripping. Too much stress. I know the feeling. This is just a bump on a bigger road. I don't want anybody to feel excluded from this process, but I wish we didn't. I do have to go, but we can talk later if you want. I'll see how I feel. in the camera. Thanks, Se Max. vi state chiedendo perché parlo molto con lei, lo vedete Whatever già. gifts I have of the world. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. Allora, No, la mia Victoria. data di Excuse nascita è us. 6 maggio I'd never let one of 1996. photography's future stars avoid handing in her picture. I miei colori preferiti sono il nero, il viola, il blu e il rosso. Stai evitando, sono sicura di Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long Tipo time dei to find a giochi good one. preferiti. Max, Mi piacciono i giochi con una don't storia wait come too Life long. is Strange. John Dark Lennon once Cloud, said se that qualcuno life lo is what conosce, happens prima o while poi you're lo busy making porterò other anche plans.
Solo che è veramente un gioco Go molto on. lungo, non l'ho mai Don't let me visto stop neanche you. da scuola. Ma magari con voi che mi date dei consigli quando tipo sarò cresciuta potrò riuscire ad andare avanti. Clono a Lunatea's Vale se trovo Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Anche se ho ancora I'm on top of it. ancora la PlayStation I think 2 John non ho Lennon i once cavi said per that collegarla life is con what il happens computer, while you're non busy ho la making roba, other insomma. plans. Max, you're on Quindi fire today. faccio All le the right cose che answers. ho fatto Good. prima, Make sure you finish sperando che working on it abbia by un buon today. frame rate. I have faith in you. Comunque sul serio, i soldi che mi arriverebbero dalla partnership andrebbero anche in un computer fisso, che sarebbe l'ideale. Dateli lo terrei per me, solo per I hope I have enough vorrei time to get to the riempire bathroom. i giochi. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. I didn't even get off the couch. I'm gonna have to get my application. Yo, Daniel, you remember that it's payday? Tease me. You know I don't tease. I hate that science class with those nerds. Poi diciamo giusto a fare questa scena. Ok, Max, retrace every step. Perché sta cosa mi ha preso, ovviamente col collero se I l'audio washed my del gioco face. va bene, se tutto va I shredded bene. my photo. E Then caricherò butterfly 2 flew video a in. settimana And I took a principalmente photo. perché non ho ancora una connessione decente. Per ora Leave dovrete them out of this accontentarvi bitch. di I can vedere tell video everybody di Nathan Lizzie Prescott con is gli a altri punk due. ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that in. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to I control need a me. hammer to break it open. Non gli permetterò neanche una volta di essere colpita dal Don't progetto. ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. No, ma se faccio così non posso prendere il martello. Aspetta. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. Palle. People trying to control me. No way. Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. Lui è uno That did stronzo. not happen. Il This lui è- cannot be real. I just saw a girl get Ah, shot and then probabilmente saved her. non puoi guardare. What the fuck is going on? Do not freak out. Con shift correte, tanto per dirmi, ma non ha controlli difficili, sono guarde, mouse per la freccetta. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Nell'episodio 4 c'è veramente una scena che amo. È un ragazzo che amo. Se fossero ragazzi così, davvero, sarebbe fantastico. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my Scusate se ogni tanto future. mi schiarisco You're la voce, sweating ma mi pinballs. sta Is calando that la all voce, you're non thinking capisco about? perché. You can always Forse be perché in upfront with questi me, giorni Max. ho urlato come una cretina. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Segnala Nathan. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. Mi I was hiding behind a stall. piacciono i dolci. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened.
un appassionato Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Ho un manga bellissimo da consigliarvi, si chiama Of course this Seriale. academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and... Amo Mirai Nikki, come stavo dicendo, come tipo di ragazza mi definirei una yandere, sappiatelo. Le ragazze avvertite e mezzi salvati, o meglio ragazze, perché chi gira attorno al mio ragazzo non fa una bella fine. Sì, insomma, intendiamoci. Would Nathan Prescott please come to the front office? Thank you. Territoriale, geloso e bla bla bla, ma calcolando che Rachel gente mi è Amber. stata veramente She looks so hopeful and pretty. Amen. I wonder what happened to her. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. That's crazy. I get why schools should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms... It's a slippery slope, and it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Allora, le persone importanti con cui parlare sono lei. Vorrei poter già guardare nel suo zaino, ma non ci posso. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Questo è Warren, lo conoscerete molto presto, dell'uomo. Ah, ma aspetta, vabbè ormai. What a complicated name for such a tiny drone. What a complicated name for such a tiny drone. Hi, Brooke. Let me guess. That looks like a high-fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that.
especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Come potete vedere possiamo guardare il drone volare, cioè noi siamo in drone, non lo possiamo dirigere, possiamo guardare cosa sta facendo, potrebbe tornarci utile un giorno, magari non tutto. Ok, faccio la foto. Eccola lì, Warren. I better read Warren's text before he blows my phone up. Allora, noi per questo episodio ci salutiamo se non si aprisse. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Quanto pare il gioco è contro di me. Noi per questo episodio ci salutiamo, ci vediamo nel prossimo episodio. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. Se vi piace il canale iscrivetevi ovviamente. Anche per vedere ogni singola persona, anche per vedere tipo se vi piacciono i miei video piuttosto che gli altri, iscrivetevi per me, che ne so, se vi piace Svane, iscrivetevi per Svane e fate quel cazzo che volete. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Il Xiao a tutti non lo cambio, è troppo figo, è l'unico modo.